Hi, everybody. My name is Agata Dzikońska. I'm a family partner specialist from Heritage North Family Success Center. And I want to tell you why we did this video, because it's very important to emphasize, in order to live your life to the fullest, you need to take care and maintain a balance between your physical and mental health. And as you all know, there's still so much to be done. And we wanted to encourage people to, take care of their emotional health. And that's basically the reason why I interviewed my families. Hello, my name is Evelyn Sayas. I'm a family partner specialist of the Heritage South Family Success Center. And I think it's important to talk about mental health because that is a way to break those walls that make us feel that we are not supposed to talk about this. And I think it's very important to break these walls and to just talk about it and to be more open, to open our minds to receive more information, to be able to get help. So I think that's why it's important to show you these interviews. Hi, I'm Lorenzo Munoz. I work for Anchor Family Success. I'm a family partner here in Ocean County. And we decided to do this video here because a lot of people have different belief systems on what mental health is. And we just want to be able to share not just what we feel, but also what we have found within mental health, not just our communities, but also with community providers. I call mental health that state of mind that has an effect on your emotions, how you think, how you act, the choices you make, and how you deal with relationships. Salud mental es un trastorno de un comportamiento que tiene la persona, acompañado de síntomas como depresión, ansiedad, falta de sueño, falta de concentración. En muchos casos puede ser como agresividad. Po jego zachowaniu, po stanie emocjonalnym, czy to są stany jakieś depresyjne, czy stany jakiegoś podniecenia, że trzeba kogoś obserwować, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak. I'm not a certified mental health professional, but I am familiar with many factors, in the Department of Corrections and through the Veteran Affairs. Mental health, it is a soul issue. Whenever the soul breaks, the mind breaks, and it creates an imbalance in the mind, and that's whenever sadness occurs. Para mí es el bienestar de una persona, no solamente física, sino que también emocional, familiar, y creo que todo eso influye también en el bienestar social de la persona. Zależy, jaka jest natura tych trudności. Do psychologa warto wtedy iść, kiedy potrzebujemy wsparcia w kryzysie. Pomoże nam przejść przez proces adopcji, jak ktoś w rodzinie umrze, to żeby pomóc emocjonalnie, w takich, jak na przykład do psychiatry, wtedy trzeba pójść koniecznie, kiedy potrzebujemy, jest bardzo niepokój, burzy nam niepokój, tracimy kontakt z rzeczywistością, słyszymy. How people deal with frustration or disappointments, those kinds of issues, and how they relate to people. Those would be the areas that I think I would look at to determine a mental health problem. Myślę, że tak, że może mieć jakąś depresję, skoro nie mówi za dużo, nie chce się z kimś dzielić swoimi, nie wiem, spostrzeżeniami. Tak. Más que todo por el comportamiento de la persona, o ya sea por indicios familiares también. Por ejemplo, si yo sé que
Por dar un ejemplo, un papá sufrió de bipolaridad y veo que el hijo se está comportando de una forma rara, hay como que indicios de que haya algo. It'll be by observation, mainly by observation. You know, if you was to see the person, you know, constantly having feelings of sadness, you know, and they talk about it. I would think that most of them were more on the negative side, only because I think that there is a social stigma attached to mental health, much more so than any kind of physical health issue. Maybe that that mental health is something people should more have a control over, or maybe it's looked at as a weakness, and in that manner, I think that stigma is much stronger, and I think it keeps people from admitting to themselves that they have a mental health issue, and it keeps them from seeking help or even asking for help in some manner. Muszę się z Tobą zgodzić i ja też znam parę takich negatywnych, ale zacznę od bardziej pozytywnego. I taką osobę bym nazwała osobą niestabilną emocjonalnie, ale są też inne, jak wariat, czy chory psychicznie, czy jakiś głupi. Son negativos. Yo escucho pensamientos, conductas bipolares, conductas que tienen problemas con el alimento. I've heard, you know, the term crazy. I've heard the term lost their mind, and but as time went by, you know, I've heard this person needs. So in the beginning it was negative, but as time went by, as we started to really see, as you know, pretty much the world started to see that mental health is a serious issue and it's nothing to joke around about, they started using more respectful terms whenever it comes to the terminology of mental health. Mięta. O, to dobre, tego jeszcze nie słyszałam. Dawno nie słyszałam. To takie najbardziej popularniejsze. Najbardziej. Jest mięta, coś z głową coś ma nie tak. Aha, tak. Czyli ogólnie one, byś powiedziała, że na pewno są negatywne, nie są Negatywne. Nic pozytywnego zawsze, jak do psychologa, to znaczy, że już do wariatkowa ktoś się... Okej, Y algo malo que siempre han usado en términos en cuanto a una persona que tiene un problema es que ya le dicen bipolar o loco también. Son términos malos, están embrujados o endemoniados. Y han habido hasta personas que las han linchado por tener un trastorno mental y piensan que tienen otra cosa. Probably if it's a friend or family member, the biggest thing that you can do for them is to stick with them and not push them away. And even if you don't understand some of the feelings that they have or some of their actions, that you can still express a love and concern for them. To jest trudny temat, trudne pytanie, bo ciężko się zwierza rodzinie, a łatwiej troszkę obcym, w zależności jaka to by była osoba, czy obcy, czy bliski, czy daleki. I no, trzeba by było bardzo szczerą przeprowadzić rozmowę. Tak jak ty mówisz, z poszanowaniem czyjejś właśnie godności, zdania, żeby jej nie urazić.
I trzeba by się było zapytać, o co chodzi, czy potrzebuje pomocy, co jest nie tak, jaki ma problem, czy potrzebuje jakiś, czego ode mnie potrzebuje, czy chce pomocy. Primero es si la persona acude hacia un amigo, un familiar, un conocido, y dice que está sintiendo tales síntomas, ¿dónde puedo ir? Entonces uno pues busca ayuda a esos centros. You know, it takes a little patience. Also, we must know and understand the signs before making an assumption, because we could assume that someone's having a mental health break, but at the same time, we have to understand that everyone has a bad day and suffer through several things, but that is not, necessarily a sign that they're having a mental health issue. Bardzo ciężko polską osobę nakłonić, bo jak powiesz od razu o psychiatrze albo psychologu, to są bardzo złe myśli. Święte słowa. To trzeba powiedzieć, że się bardzo martwię o jej zdrowie albo o nią i chcę jej pomóc. Rozmawiając z nią, trzeba zobaczyć, można tak zasugerować, że można iść do psychologa, który może pomóc, albo do psychiatry, ale jak widzisz, że bardzo źle reaguje na te słowa, to tylko powiedzieć, możesz iść do ogólnego lekarza swojego, żeby porozmawiać o tym. Ante cualquier dificultad que pueda pasar una persona o si yo veo que alguien está en una situación difícil, ante todo uno mantener la calma para poder ayudar a esa persona. Que uno está tranquilo, puede ser de que le ayude, ¿verdad? Y también ayudarlo a buscar un lugar donde lo puedan ayudar o una persona que esté capacitada para poder ayudarlos, ¿verdad? No chyba by trzeba było zgłosić się do szpitala, myślę. Chyba bym zawiadomiła takie służby, szpital czy emergency, że ktoś chce sobie zrobić krzywdę. Bo psycholog, nie wiem, może też rozmowa z psychologiem, z jakimś terapeutą, jakiś szybki telefon do terapeuty może by też pomógł, ale chyba raczej do szpitala. There is always, crisis center and emergency rooms and things like that can assess where they are and then move that person on to the appropriate kind of help. No i może bycie z tą osobą, wspieranie jej cały czas, dowiadywanie się, informowanie, znaczy po prostu bycie przy tej osobie, tak myślę. Zgadzam się. Charlas, grupos de amigas, o inclusive hasta ir con esa persona al médico, al especialista, al psicólogo. Entonces uno puede ayudarlos dándoles esa información, escuchándolos, dándoles ese apoyo que sabemos que en la comunidad hispana sí hay recursos y sí hay personas y lugares que nos pueden ayudar. Person can go to mentalhealth.gov. The government also call 911. And 911, they have emergency medical services, that can be rendered, if the situation, deems fit. Also, there's a national suicide prevention lifeline, and that's a phone number you can call, 800-273-8255. Ale zawsze jest internet, google.com. To każdy zna, każdy wie jak wejść i zawsze można wpisać jaki się ma problem i zawsze opcje wyjdą. Una persona que está pasando algún momento difícil y no se pueda controlar, o ya sea conmigo misma también. Yo considero que ya sea un hospital, un centro de salud, o ya sea también con ustedes en Children, pedir ayuda, que siempre están ahí prestas a ayudarnos.
So the reason I interviewed my families from Polish community is I definitely wanted to break the cultural stigma of mental health and getting mental health help and addressing the problem. I definitely wanted to take the matters further on the importance of mental health. And that would be the major reason why I interviewed the families and wanted to ask them all those questions like that. And thank you very much for this opportunity. So I think with this, we want to try to, as Agata say, to normalize this topic. I mean, we're human beings, and it is possible to us to feel anxiety or to feel stress or even to feel depression or a lot of other type of like mental health issues, and it's good to know that there are resources out there for you, and that we at the 3 sites of the Family Success Center in the Children's Home Society of New Jersey, we're here for you, and we want to help you finding those resources for you. So we're gonna give you a few resources in each side, in Ocean, in Heritage North and Heritage South, and so you can know what are there for you. And we want to help you, we want to be with you, and we are here for you. From all the findings that we've seen so far here in Anchor Family Success, it's fair to say at this point that we have a lot of people in need for services, for whether it's some type of diagnoses that's going on that has affected the family dynamic, or behavioral issues at home that you just don't understand from your child, or etc. Mental health, it's needed. And it's unfortunate that a lot of us are starting to understand it's important, but there's still not enough services. So to the communities out there, and especially to Ocean County, if you're going through some type of crisis or you're going through some mental health trauma, reach out and don't be afraid to speak, because like we found in most of these interviews, a lot of people are afraid to speak because of the stigma attached. But there's support. We're here.